Bon nó kia có bộ vừa kẻ sực xe ở Unity3d MMORPG và bộ program classic season 3 bằng tổ tiên. Nếu có episode này không quen đi thì dân vừa kẻ một cái option pool. Trên option pool này bóng đai cứ bạn sẽ đọc store là socket role play that player được có Unity client bằng content căn server và chấp đam bị AOGS pool và AOGS pool public class AOGS pool private static read only congruent queue và SocketAsyncEventArgs AOGS pool setting code gần như congruent và thì chắc là đôi năng bỏ vào pool vậy thì cái trống này đôi chút nữa public status void initialize ở những cái là setting mà chúng muốn và phần setting will just want to be public status read only in get maximum AOGS pool và ai cái setting code gần ok trong mà pool này chỉ là đặt đấy và là default thì bật tới giờ mà mình chọn mọi thứ cả đó mà pool nó và giờ chọn được mình chọn và với tất cả resource chọn một pool như thế thì mới đặt vào rồi của bạn năng này và ok một pool và vừa và hiện sống một pool vậy trong phục nữa và trong game setting dot get maximum option pool I next one make is going to be y e set it to the new SocketAsyncEventArgs by b set it to the for pool but just the brand and trong lại này những cái check xem thì là vì vô brand ấy cứ dân đây là cả bị bẻ trả mình chẳng cả bị bẻ trả cứ bên đây miền bản nhà mình tích thùng mình trả cứ nơi bé để dân chơi đó tầm miền bản tái đọc về ở miền cứ vì chạy đại vì lại là mùi return null và cho nên không học chúng mình lại này cứ giờ mình dễ ta bớt sân chỉ mấy game tích ta chơi people cho mấy nhóm cụ này nhận ra thật bớt sân B is null này but then if B is equal to null, throw a new option exception. Now going to make which is y is there is no y inside of a but then mean range which is going to be E. Which is the set of B, so which is B. Đó mà tiếp bạn chỉ có pool but so become option pool so đôi which is the Q how nữa E. Lấy những bên này initialize lên tất cả các đám bậc cao từ cả chơi mà thì public status SocketAsyncEventArgs which is going to be rand if option which is not try q out y e in German which is going to be return e otherwise bây giờ mà ta quay về đại which is going to be message box which is print cái này này cứ hai đứa bạn lại nếu như mình về message box mới nhưng về message box thì vô ra để không bông bọn nó liền vào cho message box print và chơi ok how you go để trong một lại nghe cứ đôi khi bên đây còn gì ta there is no C inside but how it go is just going to be unknown.
perfect បាទតមកទៀតយើង return with public status void which is going to be return but return SocketAsyncEventArgs which is E បាទនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើការ return នេះបើយើងចង់ទៅការ check scene បន្តិចបើសិនជា SocketAsyncEventArgs if E is equal to 0 បាទlike that good which is going to be bring the for noการដែល return គឺ which is យើងទៅ clear អញ្ចឹងវាត្រូវ which is throw an exception out of y គឺធ្វើការ print អញ្ចឹងthrow by new argument exception which is going to be return C return is not out of y which is going to be what are you SocketAsyncEventArgs នេះ okay ខ្ញុំគិតថាវាបើសិនជាយើងព្រោះតាមធម្មតាគឺវាត្រូវ argument pool which is not in queue ហើយ go which is E ប៉ុណ្ណឹងវាជាប់ប៉ុន្តែឃើញថា buffer ដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺនៅតែអត់ទាន់ clear អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវនិយាយថា buffer pool dot clearនៅ E which is dot buffer E dot E dot buffer which is not plain E dot offset E buffer E offset E buffer E offset which is E buffer which is not line ហើយក៏ return ទៅកាន់ queue ហើយទៅប៉ុណ្ណឹងបាទ